During 2015, Puerto Rico went through a severe drought that lasted almost a year. All communities around the island were affected. Millions of people, there were rationing plans across the island, many families without water for 2 or 3 days. En los pasados años, la sequía prolongada ha afectado un sinnúmero de aspectos. En primer lugar, esto ha tenido un impacto sobre la economía local, sobre nuestros pequeños y medianos comerciantes, incluyendo las escuelas, porque cuando se implementa el racionamiento, pues entonces esto altera los horarios de operación de ellos. Número 2, nuestros agricultores se han visto afectados en términos económicos porque al depender del agua han tenido que recurrir a la compra de abonos, a la compra de químicos para garantizar sus cosechas. The papaya tree should yield around 150 pounds of papaya per season. We can see that we're missing part of the flowers here and here due to the stress created by the drought. We lost about 50% of the crop. If we don't get a solution for this, we'll probably have to go to do something else. There's no future in agriculture without a fix of the problem. If FEMA didn't provide support for an aquifer restoration project here in Salinas, the water table would continue to drop because of excessive extraction. Without regulation of new wells, they would be placed very close to the sea, and the result would be that we would start to really move salt water into the aquifer area. And this is an important source of water supply for the island. En el proceso, en los últimos años, especialmente cuando llega la sequía 2014-2016, se crea un comité para la protección de los acuíferos del sur, especialmente el de Salinas. En este comité participa la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, que es la que lleva agua potable a todas las familias en Puerto Rico, la Autoridad de Energía Eléctrica, que es la que maneja y administra los canales de riego en Puerto Rico, el Departamento de Agricultura, la Junta de Planificación, el Departamento de Desarrollo Económico y la Compañía de Turismo. Al evaluar la propuesta que presentó el Departamento de Recursos Naturales para el riesgo de sequía en mitigación de los acuíferos del sur, entendimos y validamos en nuestra revisión que contenía toda la información específica del problema o básicamente del daño. The key to this project is to be able to have water available for recharge. So we have the Patillas Reservoir, which is about 20 miles away to the east and has a fairly moist watershed. And we have this reservoir, which we can visualize as a cup. And the water from the watershed goes into the reservoir. Currently, about 60% of all the water that enters this reservoir spills over and goes into the ocean. So to get the water for the recharge, what we do, we don't change the reservoir, we change the operating rule. Once the water level falls into this recharge zone, which is the very top of the reservoir, and just before it starts to spill over to the ocean, we start sending water down the canal. Now, the recharge zone allows us to reduce our losses to the ocean from 60% down to about 50%. And we can, with this mechanism, provide twice as much water as the population uses for the drinking water supply. Este proyecto lo que va a provocar es que el pueblo de Salinas, sus casi 30,000 habitantes, tengan agua para poder desarrollarse, para poder tener una higiene adecuada y un proceso salubrista adecuado en esa área sur, que es un poco seca. Así que estamos esperanzados que este proyecto, cuando ya esté completado, Salinas y sus habitantes y los pueblos limítrofes puedan gozar de una buena calidad de vida con unos buenos recursos naturales. Así que esto es bien novedoso y vamos a estar bien pendientes a lo que ocurra y cómo se va a desarrollar el pueblo de Salinas después de esta noble causa. For more information on FEMA's grant application process, visit us online at www.fema.gov/hazard-mitigation-assistance.